E aí, galera, continuando aqui exatamente onde a gente parou, que eu continuei jogando. Eu tô jogando desde o último episódio. Então, bora lá. Country is 1 part heartbreak, 1 part liquor, and then a motherfucking fiddle that can rock your ass. Wait, which one did Gabe do again? Esse aqui eu já respondi no último episódio porque parece que o jogo não salva exatamente onde eu paro. Só vou responder aqui a menina, a mesma coisa que eu respondi no último episódio. Ela digitar rápido, ó. Wait, which one did Gabe do again? Get it? Steph picks instead of staff picks? Ryan made me do it. I already tried rubbing his belly. Chef Betty's been getting a lot of traffic from this bulletin board. Think I'll ask for my cut in risotto. I dragged this whole ass chair out here, and I haven't even used it for a nap yet. Criminal. Dude was camped out here for 3 hours. Didn't buy a thing. On the plus side, he did leave all this shit for me to clean up. I've lost 20 years of lower back functionality using this goddamn relic. Ryan says it's state law for every place of business to feature living greenery, and I still can't tell if he's lying. We haven't exactly been getting the cream of the crop for this job opening. Ué, estão querendo contratar outra pessoa, né? We haven't exactly been getting the cream of the crop for this job opening. Definitely getting this one framed. Primeiro por ser meu modelo de prática, você estava muito focado no qual é a música para anotar. Beijo, tchau. Can't believe this was gathering dust in the back, when it could have been gathering dust out here. This filled up like a week after I printed a new one, which is one of those good problems. So glad I decided to hang on to this monstrosity. No, Ryan, they mean remaining players who also hatched a dragon egg. Duh. Caso 2 jogadores ou mais choquem um ovo de dragão ao mesmo tempo, o jogador com mais cartas ovo de dragão invoca o dragão assim, ó. Caso esse jogador não possa pagar o custo humano, os outros jogadores de ordem decrescente em cartas de ovo de dragão podem invocá-lo, já que são bem caros. I can't even imagine working the shop in the throes of Beatlemania. I wonder how long it took to get the scent of hairspray and Jack Daniels out of the shop. Man, the 90s must have been a wild time to be an edgy goth dork. I can't imagine doing the same job for like 4 decades.
É o que eu já vi no último episódio. Poor CDs. None of the charm of vinyl, nor the convenience of streaming. But hey, at least you're shiny. Yeah, I'm gonna leave the rest of this for the new employee, assuming I can get one. Olha, Been ela a quer se while demitir. since I've worked on my song-ish thing. I've been tinkering with this one for like half a year, and I still don't know what it's supposed to be. É, eu já tô aqui há quase um ano. I like it, though, so far. It might sound pretty dope with a breakdown, right? Oh, and a vocal track. É que triunfa. Maybe I'll really bring that epic victory vibe in the breakdown. Engraçado que eu nunca vejo nenhum cliente nessa voz. It's gonna be a lot of work, but I'm on a roll now. Just checking out some other options. Busca recente, DJ em Chicago, 4 vagas de emprego. Alternativa The Wasteland, no DJ Pedro Noturno. Está em busca de um grande DJ para assumir o controle das zonas de rádio noturnas com gosto musical estupendo e pelo menos 5 anos de experiência em redes de difusão. 5 anos de experiência, mano. Isso aqui é do Life is Strange 1, meu Deus! 5 anos depois. Já passou 5 anos! Caramba! 5 anos desde o primeiro jogo, que é o Life is Strange 1. 5 anos depois, convidamos fotógrafos para analisar os chocantes eventos em Arcadia Bay, por Sam e Ego. Mark Jefferson era um assunto do momento no mundo da fotografia em agosto de 1996. Depois de sua participação célebre na exposição radial nova, o estilo provocador e sensual de Jefferson se tornou favorito do público e da crítica. Contudo, esse artista oriundo de Oregon não teria um futuro brilhante. Na verdade, seus atos deixaram uma ferida incurável em uma pequena cidade litorânea. Caramba! Meu Deus, Life is Strange 1! Nossa, eu gosto de qualquer referência ao Life is Strange 1. Let's see what I have left. Oh, good. All of it. Tarefas que precisam ser feitas porque eu sou a única dando sangue aqui. Organizar gibis no cantinho da música, tirar o disco da sala dos fundos, reabastecer álbuns novos na seleção de lançamentos, achar o CD perdido no e-mail do Andy. Alright, just a few chores left. Ih, estão tocando o telefone. Gabe forgot to put professional in quotes. Caramba, eu queria mais referência ao primeiro jogo. You're on with Steph. Yes. Okay. I need your help. I'm in trouble with HR. What did you do? I screwed up. I was chatting with my coworker about the gym. We were talking about leg day, and she said she wanted to work more on her lower body. Here it comes. What did you say? I said her butt was fine as is, and she shouldn't worry about it, which was dumb. Nós estamos nos anos 1950.
Did you also call her toots and compliment her on her gams? It's not like that. We're friends. It was just a slip of the tongue, and now it's all blown out of proportion. I'm not that kind of guy, really. But now I'm freaking out. Can you tell me what will happen with HR? I'll see what I can do. Não sei. Se eles são amigos. Life's even more random than tabletop. Vocês são amigos. Mas tipo, se a mulher denunciou o RH, então ela deve ter se sentido 10. ofendida. Então ela tem The todo o most direito. nothing number on the die. A conversation with HR. Not much to go on from the dice roll. So, what do I think this guy deserves? Seu irmão, uma segunda chance. Se eles são amigos, vou dar I'm uma back. segunda chance. Ready to face the music? Let's just get it over with. You sit down with HR in a hard plastic waiting room chair next to a Hang In There poster from the 80s. For 45 tense minutes, they drill you on every word of your company's sexual harassment policy, ultimately deciding that you need to apologize to her. Are you sure? Because she laughed and said thanks. It was our coworkers that decided to make a big deal out of it. Really, dude? I'm sorry. It's just everyone's acting like I'm some sort of a creep all of a sudden. Relaxa, relaxa. Okay, relax. No one is calling you a creep. I know you weren't trying to make her uncomfortable, but you clearly did. So instead of telling some radio DJ that you screwed up and you're really a nice guy, why don't you prove it and apologize to her? É o melhor possível. Yeah. You're right. Please direct any further questions to your HR rep. Thanks for the call. Man, it's almost like we're a real radio station now. Aí, bosta. Man, it haven't. Aw. I was kind of pulling for stuff too. KRCT's countdown to Halloween begins next week. Don't miss out on some of the most iconic horror film scores, and some giveaways too. Terminar de fazer as tarefas. Nossa, foi o melhor conselho que eu já dei. Tá, eu tenho que arrumar os gibis ali na cadeira. As long as bands keep putting out actual records, I'll keep trying to sell them to actual customers. Tem mais nenhuma mensagem pra mim? Gotta grab this from the CD section. De End para a loja de discos. Pedido de reserva. Opa, vocês poderiam reservar um CD pra mim? É o último álbum do Apocalipse Red. E eu não queria correr risco de ficar sem. Valeu mesmo, End. Gotta grab this from the CD section. Found it. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Por que essa gente expulsar? Eu tô muito curioso. Ai, quero saber o que tá acontecendo. Wow, I really don't want to do any of this. Ah, calma, filha, é só coisa básica. Organizar gibis no cantinho da música, já fiz. Reabastecer, achar o CD, já achei. Falta só reabastecer e tirar o disco da sala dos fundos. Onde é que eu pego esses álbuns pra reabastecer? Arquivar?
Mas o que foi que aconteceu? Come on, Gingrich. O telefone tá tocando. Meu Deus. Tô até com medo agora. Que Jason aparece. Thanks for calling KRCT. You're on with Steph. Hey. Hi. This is my first time calling, so sorry if I get it wrong. Não tem como errar. Hey, don't worry. There's no way to get it wrong. Just tell me what's on your mind. Right. Thanks. Well, I played on my high school soccer team last year, since all the rec leagues here stop at age 16. And this girl on the team is just, I don't know, the worst. Like, I know I'm awkward sometimes. I'm not like a cool girl, but that's no excuse for her to torture me like she does. I don't want to stop playing. Soccer's the only thing I've ever really been good at. I guess what I want to know is, I want to stand up for myself, but will that turn out well? Or should I just call it quits now? Não, desistir não. That legitimately sucks. Let me see what I can see. Oof. 5. Not great luck. Bullies are the worst, especially when they ruin something you love. What do I tell her? Ah, desistir That was a não. pretty bad roll. Você para de se importar. Você desiste. All right. Ready to hear your Quero que ela future? desista. Yeah. What is it? Good news. It gets a lot better. Because of you. Her hateful crap starts to sound like white noise and everything changes. I've tried that. She always finds a way to get to me. How do I not care? Você se importa mais com o futebol. Você aprende o seu valor. You figure out what you think of yourself, and you realize she's wrong. Her jabs stop hurting because you know in your heart of hearts that they're BS. Easier said than done. I never said it was easy, but it is worth it. I just don't believe it's really going to happen. Well, if it helps, I've been there. Really? Yeah. Middle school, high school, I thought I'd have to move away to make it stop. Kids like this girl of yours have a nose for what makes you different. They sense weird and they get their claws out. But if you figure out what makes you weird and embrace it, arm yourself with it, you take it out of their hands and into yours. They're left with no ammunition. For me, it was coming out. For you, who knows? But whatever makes you weird is also what makes you a badass. Trust me. Thanks, Steph. That does help. A lot. You're welcome. And thanks for calling. Ah, a Steph é a melhor pessoa. Fiquei com coisa agora porque eu não fiquei com ela no jogo. Melhor pessoa. Não, vou voltar no jogo, vou me casar. Mano, eu não sei nada dessa sorvete, desses anúncios aqui. Como é que eu vou ler? Don't like my riffs? Tell it to the devil cat. Ah, talvez a gata tenha o resto do papel. Vai que. Não vamos mexer com o gato ali. Charlotte and I started this book club where we read the trashiest crime novels and then talk about how much we love them. Oh yeah, I should add a tally for yesterday's match. Conta. That game took a lot out of me.
But then, they all do. Ah, eu vou jogar de novo, agora eu quero ganhar. Watch and learn, Steph. The master is about to go to work. Aw, that's adorable. You think you're the master? Prove me wrong. That's the Ai, qual é plan. aquele... É o F, eu sempre esqueço. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Hey, you got something on your face. Ai. No, never mind. That's just what your face Não, looks não, like. não, não, não. Ai, meu Deus, é muito difícil ver as teclas. Qual é aquela tecla ali? Okay, but seriously, you really do have something on your Não, face. qual é a tecla ali? É o Just F. shut Ah. up. Oh, it's a look of profound shame after losing to me yet again. Maybe your cat just doesn't like losers. Ai, peguei. É por isso que ela te odeia, Hey, meu Deus. Gabe, where did you get that scratch on your hand? Shut up. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não. É difícil. Caramba, eu sempre esqueço as teclas. Eu não consigo apertar mais de um. Isso. Égua. Ai. Ai, não! Égua. Não dá pra apertar dois, aí eu aperto tudo e vai e não vai nenhum. Ai. Não! Meu Deus, é muito difícil. Isso! Caramba! Could it be? After all his big talk, has Gabe Chen been humiliated in his own house? You know, gloating is not very sportsmanlike. Ai, meu Deus. Meu Run Deus, by 28 run, a 7. É muito difícil. Tu é doida pra você quer ser fácil? Foi difícil pra caramba. Mas o que aconteceu que ela tá... I am so not having this right now. Last chore. Just get it done. Not gonna shelve those albums right now. Deixa eu terminar de ler os anúncios. Não deixa o disco que eu tocar, eu gostei dessa musiquinha. Don't like my riffs? Tell it to the devil cat. Green alto e alto, melhor pedida de serviço de rave com todo carinho. Preço de, eu acho que é peças aqui. Modificações. Eu acho que é alguma coisa de autopeças. Bora lá, eu vou tentar ver. KRCT is proudly sponsored by Grimley's Auto Acho que é autopeças. Autorreparos. Repairs. Grimley's Auto Repairs. Haven Springs' most trusted name in automotive service. Let's talk about Grimley's record. They've proudly served our community for Há muito tempo. a darn long time. Like since the caveman days, when you had to stick your feet through the bottom of the car and just walk real fast. That's a level of experience you can trust. So if you or someone you love is a car, you owe it to yourself to check out Grimley's.
Nada a ver. Bora ver o último anúncio. Don't like my riffs? Tell it to the devil cat. Ah, isso aqui não tá rasgado. Me disseram que minhas revisões não estão muito bem. Contribuir caixinha grátis para os clientes que... Need some advice for picking out your Halloween costume this year? Look no farther. I've got you covered. Costume tips coming at you soon, right here on KRCT. Eu acho que como é Here's an Halloween, offer deve from our ser pra most alguém que foi loyal sponsors, fantasiar. Avalanche Ice Cream. Aberto no Dia das Bruxas. Avalanche will be open on Halloween. So, if mom stuffs a coat under your princess dress, know that you can swing by Avalanche and stick your sweaty face in the freezer. They'll be giving out free cones to anyone Dançar que nem morto louco, tiver de who wears a fantasia. costume. So, dust off that Dracula cape and sink your fangs into a scoop of Black Forest cherry. Anyway, check it out. Still got chores to do in the store. Better head out there. A da sorveteria foi a mais fácil. Mas Halloween, acho que fantasiar deve ser o mais simples. This is what it's come to. Bribing my cat with drugs. I put the pedal to the metal. I drove into the black. I'm gonna burn the place down, 'cause that's what I came for. This girl is back in town. Better rub the cover. Still haven't figured out what's making my snare buzz. Ugh. Legends tell of a distant epoch when more than one employee's coat hung from this rack. Pull yourself together, Misty. I might have been a little optimistic about the demand for these. Sometimes I stand here and gossip about myself. Damn, Ninja Cat, I just filled this up. Damn, Ninja Cat, I just filled this up. This thing's really coming along. But wait, there's more. José I refém. think it's time to raise the stakes. Let's see what Ethan does with that. Backseat bingo. Why does that sound familiar? Ué, não tem nada. Holy shit. Like, Kasha? Cássia Cativante, música da peça de grande sucesso no banco de trás. Escrita e gravada por Rossia Gressler. Não sei quem é, não faço a mínima ideia. Can't afford them yet. You can't just let customers pluck up all the good stuff. Can't afford them yet. You can't just let customers pluck up all the good stuff. The campaign's kind of on hiatus right now. Hey, horse. Did you know that gummy bears are made out of horse feet? I won't rest until you're more sticker than support beam. Found this just dumped in a corner. I'm hoping the wiring's still good. Oh shit. I need to give this back. I should probably stop sourcing my daily caloric intake from this table. É, ficou No bacana. matter how many times I clean it, I can't get rid of the smell. Fiona was amazing in this.
Uma comédia de 2 atos, apresentada pela companhia de teatro Montes. Para mais informações para a temporada 2018, acesse nosso site. Bom que você veio, Fiona. Ah, foi a coisa da menina que eu fui lá. Of course, Fiona wanted to be a bard. Of course she did. Ah, a gente jogou coisa também, a menina lá do aplicativo. Hope the last person who used this remembered to clock out. We can't afford 15 years of overtime. Olha, tem um rato morto aqui, credo. Hope the last person who used this remembered to clock out. We can't afford 15 years of overtime. Faltou olhar aquela placa ali. Oh man, I'm only 20 years too late. Assim Assombrado, patrocínio nos discos. Meu Deus, 1998. Spec-fucking-tacular. Thanks, Devil Cat. They found her body in the junkyard. Like fucking trash. Oh my Eu sei god, quem Chloe! é. Where's Chloe? Ah, eu sei quem é. Não fala dela. Ah, não acredito, velho. Ah, Just like any other day. Just like any other fucking day. não. Gabe! Fala dela. Gabe's a great friend. More importantly, he's got booze. When I'm done here, I'll close up the DJ booth and call him. Velho, vamos falar dela. Still gonna leave this year. I'm allowed to make some bad decisions. Eu sei de quem está falando. É do primeiro jogo. Nosso primeiro jogo é só tristeza. Até triste já só de lembrar. Poxa, se soubesse esse episódio ser cedo, eu não tinha não. O que falta fazer aqui? Fechar-se? Gabe, listen. I want to drink until I can't feel feelings. Think you can help me out? I'll be right there. Assunto, eu entendo, valeu? Sei muito bem a data em que estamos e quando aquelas memórias ressurgem e tudo que você quer é que elas somam. Sei que você faria qualquer coisa para não pensar em Arcadia Bay ou Chloe ou em mim hoje. De qualquer forma, você pode contar comigo hoje e sempre. Não importa o quão escrota seja essa noite, eu não me sinto nem um pouco culpado por você ainda ter... Eu não me sinto nem um pouco culpado por você ainda ter você na minha vida. Culpado por você ainda ter você na minha vida? Eu sei que você pensa da mesma forma, mesmo que seja literalmente a pior pessoa do mundo para demonstrá-lo. Enfim, sabe que eu tô de bobeira e seria bem bacana jogar pra me distrair. Sem pressão, é sério, mas tô de bobeira. Mike. Oh, fuck. Damn it, Mikey. Eu nem lembro do Mike do primeiro jogo. Really glad we could hang out tonight. Like I said, this time of year for me, it's, well, you know. Yeah. Eu lembro da Steph, mas do Mike... Damn. Why am I such a downer? Come on.
Let's see what monsters and trickery you have planned for Elamon to breeze past this week. You're on. I just need to do a few things to get set up. Okay, where were we? Haven't gotten much use out of the screen in our virtual campaign, but I like having it around. This thing grows more every session. My comp-sci professor called that scope creep. Pensa na computação, ela faz, ó. If I died tomorrow, this notebook would be the most comprehensive and confusing record of my life. I need to check my notes. Hey, take your time. We playing or not? Shh, Wells is coming. Penis! I think Chloe and Rachel are playing their own game. No. Pass me the nerd dice. The what? Pass me the D20, D10, and D4, please. Sure thing. I'm gonna bash this Hydra's head in with its other heads. You got this. Ah, Chloe e Rachel. Everything okay? Tô Just some lembrando. memories. Good memory or bad memory? Is there a difference? I know what you mean. Sometimes the most painful memories are from before all this shit went down. I wasted so much time being jealous of Chloe and Rachel. Whatever they had, I thought it was perfect. And now? Culpa, raiva. I feel so fucking guilty that I spent even 1 second being anything but appreciative that they were in my life. You really think you did anything wrong? You were a kid. They didn't deserve my jealousy. They deserve so much better. Look, Steph, what you're feeling, I'm fine. Come on, let's keep playing. If I died tomorrow, this notebook would be the most comprehensive and confusing record of my life. The courageous and heroic warrior, Elamon. Make all the plans you want. In the end, the dice decide. Let's see what horrible surprises are in store for you in the next room. bring it on. Ah, Chloe e Rachel é tão bacana, gente. Pensando se eu vou soltar esse episódio Chloe and depois que I acabou o weren't jogo. best friends or anything. But she was there for me when it mattered. She wasn't afraid of anything. Same for Rachel. She always said Chloe saved her life, but I'm pretty sure that went both ways. And if she could have, I know Chloe would have stopped at nothing to save Rachel. Because that's how strong she was. Rest in peace, Chloe. Rest in peace, Rachel. Fuck. I'm sorry. This was a bad idea. It's cool. We can stop. Yeah. No. I don't know. I was hiding in the back, you know? I was supposed to speak after you, but I realized that if I stood up there, I'd have to look at everyone. Chloe's mom, Rachel's parents, half the town. There was no way. So I bailed. I understood. Everyone did. Não entendeu como você conseguiu. No, you didn't. I know you wanted to, but I could see it in your face. You were disappointed. I needed time.
were always like a superhero to me. My brain couldn't make sense of you struggling like that. When I think about Chloe and Rachel, my whole grip on reality falls away. The people I care about, the stuff I like, how can any of it matter? What kind of world is it that lets that shit happen? I'll let you know if I figure it out. You know we don't have to keep playing. Let's try. Como eu tava falando, tô pensando se eu solto esse episódio antes de eu jogar o primeiro jogo ou se eu solto logo depois de terminar a I definitely remember Elamon was in a better position than that. I believe Elamon was about to enter the laboratory's engine room. Sounds right. And that's minus 5 HP. Oh, come on. How is your GMing even more devious from Seattle? Must be the rain. Hey, listen. You know next week is well, it's the thing. 1 year. I was thinking, why don't you come? It'll be, well, you know, it'll be fucking horrible, but maybe a little less horrible if we're both there. Yeah, that sounds good. Why are you doing this? I said we could stop. No, I mean, why are you doing this? I ghosted you. Again. When I ghost people, they go away. That's how it works. But you didn't. Why? What do you think? Sentimental. Que eu sou toda errada. Sou toda errada. Because I'm such a car wreck of a person, you can't look away even if you want to. Is that really what you think? Fuck. Steph, I've taken a lot of shit from you over the years, but this... I need you. That's why I keep coming back. In high school, I didn't know who I was without being Steph's best friend. And now when we hang out, it feels like I'm bringing that part of myself back from the dead. I need you because I'm not strong enough to be my real self without you in my life. That's it. It's pretty fucking dumb of me, huh? É bem idiota, meu Deus, que monstro. Me desculpa. Mikey, I'm so sorry. I know you are. It's not just you. If it makes you feel any better. I do this shit to everyone. It doesn't. But continue. Ever since Arcadia Bay, it's like the moment I start to care about someone or someplace, that's it. It's a matter of time before I find something wrong. And I'm out. Maybe that's okay. Maybe being a flaky, lesbian, punk nerd is your destiny. Like Elamon, adventure will always find you. Mas você. Bacana. I never thought of it that way. Hey, that's why I'm here. I don't deserve you as a best friend. But I promise I'll do better. Because the truth is, I need you too. Now will you quit stalling and take your damn turn?
Just because Elamon's totally screwed doesn't mean you get to distract me all night. He is? I think you're forgetting about the protection amulet I got off that Cyclops last session. I don't forget anything, and don't think I don't have any Halloween surprises planned for you. Oh, spooky. Poxa, que triste. Eu fiquei triste por causa da Rachel da cor. We've had no calls in the past hour, which means you're all either partying or sleeping. Both of which I respect. I gotta say though, if you haven't tried spending New Year's Eve locked in a small room talking to yourself, I highly recommend it. Honestly. I might do this every year. Hey there, you're live on KRCT, and I'm not alone in the universe. Who's this? Hey, it's Gabe. It's everyone's favorite bartender. Faz alguma promessa? Como tá a lanterna? Fez alguma promessa? So, what are your resolutions and how many have you already broken? Yeah, I was actually hoping to get your take on one of them. Great. Let me throw in a song and then call you. No, I meant... I called the show so I could talk to the psychic. Oh. All right. What's on your mind? There's someone in my family who might be totally alone right now. Ah, tá falando da irmã dele. I've been thinking of reaching out to her. The thing is, it's been 7 years, and all that time I never got in touch. Se você não tivesse pronto, por que não? Why didn't you? Because I didn't have anything to offer her. That's been my excuse for ages. Meu Deus, ele podia tentar me No, combinar look, antes. the truth is, I'm terrified of talking to her. I don't know what she's been through. I don't even know if she's okay. I'm freaking out that she hates me, and honestly, I bet I could handle that if I knew it was coming. So, I'm calling you to ask, what's gonna happen if I contact her? What's she gonna say? You know I'm not actually psychic, right? Shh, don't ruin it. Okay. Give me a second. Guess what? It's looking bright. Seriously? What would be super good for Gabe? Conversa honesta. You reach out. The two of you have a really tough conversation. You talk for 2 hours. She says all the things you were afraid she would. Ela tá magoada, ela tá com medo. Ela tá magoada. Your absence really hurt. For years, she thought you didn't want her in your life anymore. This is supposed to be good? When you hang up, you're exhausted, emotionally raw. But you're also grateful, because now you know exactly what needs to be rebuilt, and you can roll up your sleeves and get started. You admit you screwed up, and you don't try to rush anything. Gradually, she starts texting you back. Once a week, twice a week, first thing every morning. Until one day, she sends you a screenshot of her phone history. It's calls to Gabe, all the way down. And you realize she's saying she's so happy you're back in her life. Thanks. Thank you for calling. How's the station? You lonely over there? Honestly,
No. Things are pretty great. Okay. Then I'll see you. Read ads, play songs, take calls. I'm a fully automated DJ. Ah, essa música é bacana. Eu já escutei isso aqui no trailer. Vou colocar isso aqui pra tocar. Local Nate. Finalmente uma música que eu conheço. Man, last show of 2018. I know I say this every New Year's, but this was a fucking crazy year. A peaceful herd of Splatosaurus. What a year, huh? It is New Year's Eve, Kind Haven listeners, and that means partying, smooching at midnight, and resolutions. Call in with your New Year's resolution, and Haven's best and only radio psychic will tell you how it goes. My inner Tyler Durden hates this part of the job, but my inner Billy Mays loves it. KRCT is brought to you by the Black Lantern, where at this very moment, there's a New Year's rager brewing. You still have time to win one of the raffle prizes donated by local artisans. Also, Tap Out Night is the last Thursday of every month. The Lantern offers drink specials so you can try all the new arrivals without breaking the bank. Happy New Year from the Black Lantern, the beer-scented heart of Haven Springs. My inner Tyler Durden hates this part of the job, but my inner Billy Mays loves it. Novo. Olha, era auto reparos mesmo. Pela parceria duradoura, temos conseguido minha comunidade Os gigantes Hey, we've got a returning sponsor today, Grimley's Auto Repair, serving Haven Springs. Since 2005, when some of y'all were writing Fall Out Boy lyrics in your aim away message, you know who you are. Grimley's is opened on every major winter holiday, so if you crashed your car head-on into Comet, Cupid, Donner, or Vixen, they're here for you. Again, that's Grimley's Auto Repair, your best and greasiest neighbors. Hey, old friend. Oh yeah, KRCT has gone pro, baby. Not that many listeners lately. I blame the holidays. Well, it hardly needed to be said, so she hardly said it.
Querida Steph, eu gostaria de lhe desejar boas festas e que o próximo ano seja para felicidade. Também gostaríamos de elogiar seu esforço e contribuição significativa. Aqui é a RCT e a loja de discos ao longo dos últimos 10 meses. Então, exatamente. Eu estou quase um ano aqui. It's an honor to be chosen as Olivia's elder gay. Deixa eu ver, eu tenho que ler primeiro a mensagem. A de baixo tá pra cima. Tá. PS, vem amanhã e reivindicar seu banquinho. Olá, Steph. Talvez você não se lembre de mim, mas liguei para o seu programa há alguns meses para falar sobre um jantar que, para minha namorada, após deu super certo. Sei que não somos amigas, mas eu precisava de conselho de uma gay mais experiente. Acabei de descobrir que a minha namorada ainda não se assumiu para os pais delas. Eles acham que eu sou uma amiga. Eu sei que isso é uma parada super pessoal e não quero pressioná-la. Mas me assumir foi um passo muito importante e sinto que como se eu estivesse regredindo. Não se sinta obrigada a me responder e tal, mas eu adoraria ouvir o que você tem a dizer sobre Liv. Deixa eu ver o que ela respondeu. Olá, Liv. Conselho de uma mais experiente. Olá, Liv. É claro que eu me lembro de você, a situação é bem chata. Entendo que ter que pisar em ovos perto dos pais seja chato pra você. Eu teria me sentido da mesma forma logo depois de me assumir. Se esse sentimento é insuportável, então sim, eu diria que é hora de pular fora. Mas a vida é longa e isso não durará pra sempre. Se você realmente gosta dessa garota e acha que pode aguentar, acho que você deveria tentar. Espero que ajude, Steph. De novo um negócio de namoro? Fase favorita ainda não preenchida, quanto mistério. Essa aqui parece ser gente boa. No alto da Rock Mountain. Cristal. Não sou muito de coisa. Não. Cosplay não é consentimento. Tá certo é ela. Mas não. Não sou como os outros garotos. Não. Frase favorita, ainda não preenchida quanto mistério. Nossa, essa aqui parece ser gente boa, formada. Gosto de dar o follow. Vamos melhorar o mundo. Não. Não vamos. Lute como uma garota. Não. Um mar de tubarões seja golfinho. Meu Deus, não. Não. Frase favorita não preenchida. Não. That's as good a sign as any. Time to say goodbye to this app. Só tinha seu limite de perfis hoje e mais chances de encontrar. É que ninguém respondeu minhas mensagens. Caramba, tem mensagem de todo mundo. Tá. Acho que o Ita não tinha me mandado mensagem. Acabei a próxima edição, arrasou. Quando vou receber as copas pra loja? Acho que posso levar umas amanhã. Fechou, até amanhã. Mike. Meu Deus, onde foi que eu parei com o Mike? Tá, foi aqui. Valeu por, sei lá, me fazer cair na real ontem. A gente se ajudou a cair na real. Haha, eu não falei praticamente nada. Discordo, foi a primeira vez em muito tempo que eu senti que estivesse conversando com você mesmo. Como você tá hoje? Sei lá, melhor, menos assombrado, acho. Que bom, já é um começo. Ou o que impede que o El Amor continue indo para o sul depois que a campanha acabar? Eu adoraria ver quantas formas você consegue escrever um montão de água. Você pode até tentar, mas a deusa Cerúlia Geulines não permite que viajantes passem do apogélico porque é muito perto do palácio dela. Pera, sério? Serinho, agora é que eu falei. Não forte. Já que a gente tá falando disso, eu vou enfrentar o Oberon e mais de uma forma, ou ele vai ficar com a criança o tempo todo. Eu não vou dar spoiler do outro final, tá maluco? Eu só quero saber se ele vai se transformar numa aranha de gorja verosa no final, para ele preparar psicologicamente. Steph, tá perdendo seu tempo. Já sei que vai ter uma aranha de gorja voraz. A propósito, como tá a vida no mato? Ainda tá pensando em meter o pé? Sei lá. Não por enquanto. Raven é bacana. Tipo, eu não é onde eu quero viver até morrer, mas eu tô curtindo aqui. Sabe, quando os jogos de terror tem umas celas seguras, onde os monstros não entram, você pode se curar, recarregar antes de sair pra estourar os miolos de mais um bicho. Falando de Resident Evil.
Vou acreditar em você, não curto esse estilo de jogo. Acho que Raven Springs é minha sala segura. Recarregar, curar e então voltar para os perigos do mundo. Boa sorte se curando. Eu não ia querer ser o primeiro zumbi esbarrar quando você sair. Quando você cair fora. Fique bem. Opa, cheguei. Acho melhor bloquear seu nome. Ah, esse aqui foi aquela minha. Tchau. Seu nome. Opa. Oi, sumida. Então eu desbloqueei você. Voltei. Bom, eu achei isso aqui e achei que você ia querer. Eita, a gente tá indo nessa foto. Risos, né? Não. Eu tô gostando. Pode crer que tá. Cara, esse dia foi foda, né? Foi sim, enfim. Dá um sinal de vídeo quando estiver aqui em Seattle. Pode deixar. Gabe. Ixi, o Gabe deve ter me mandado 1 milhão de mensagens. Onde foi que eu parei de ler? Tá nevando 32 graus ontem. Colorado, gato. Que ódio foi. Isso aqui eu acho que eu já li. Tá, isso aqui foi aqui que eu parei. Tá. Cara, você viu meu poeira e luz solar? Ah, sim, riso. Eu esqueci que peguei emprestado. Graças aos céus. Tipo, o jogo não é tecnicamente meu. Na verdade é do Ethan. E ele vai voltar da casa do pai dele amanhã. E, tipo, ele vai ficar bolado se eu não desse pra gente jogar. Riso, eu vou passar aí e pra devolver depois do trabalho. Você educa. Ele roubando de punk. X-Ray Spence. Haha, tá louco? É claro que é misfit. Só se for no seu mundo. Melhor personagem de desenho. Hound, Down, Man. Resposta certa. Melhor comida do café da manhã. Pão na chapa com café. Que estranho. Que jeito estranho de dizer açaí. Olha aí o Gabe. Gabe é marca paense, açaí. Açaí no café da manhã. Na boa, eu adoro açaí. É como eu não aguentar mais se ele tivesse com leite condensado, mas vamos falar a verdade, açaí é sobremesa. Eu como até não aguentar mais se ele tiver com... Meu Deus, ela gosta de açaí com leite condensado. Quem é você? O que você fez com a minha amiga? É doce demais, gelado demais. É caloria pura. Ah, foi mal, não sabia que pão na chapa com café era um super alimento. Não importa, a regra é clara. Você só pode debater cada tópico por 30 segundos. Melhor lugar em rave para um piquenique. O parque. O pier, qual é? Ah, beleza. Pode crer, mudou minha resposta. Valeu, tenho que me arrumar pro trabalho. Fala tu, você não viu nada entrando por baixo da porta da frente da loja? Porque, tipo, sei lá, as pessoas que te mandaram uma surpresa por lá, vocês são demais. Ah, cara, vocês são demais, não precisava comprar nada pra mim. Tipo, eu não diria comprar, tá mais pra fazer. A gente fez uma parada pra você. Pensando melhor, seria melhor usar aspas com. A gente fez com aspas uma parada com você. Se joga. Ixi, isso aqui onde foi que eu parei de ler essa conversa aqui? Tá, isso aqui eu já li, isso aqui eu já li. Tá. Na moral aqui, quem desenhou no Laserdisc? Gabe, algum desenho no Laserdisc? Jamais. Risos, eu não tô puta, a parada é engraçada pacas. Gabe, como é que é? Te mostro quando vier na loja. É perfeito. Acabei de ver que quase me mijei. Fiquei tentando imaginar. Gabe, não foi eu, cara. Você sabe o que é o reconhecimento. Ryan, eu já tive que limpar muita pichação. Eu ficaria me sentindo culpado. Char, você tá muito quieta. Vida longa é o Laser Duck. A única que eu conheci era aquela uma do Local Natives. Don't worry if I write rhymes, I write checks. Don't worry if I write rhymes, I write
eu quero uma música lá. Quero uma música mais lenta. Falta só um anúncio, vou ler logo. My inner Tyler Durden hates this part of the job, but my inner Billy Mays loves it. Merceria Spam. Oi, Steph. Amamos seu programa, estamos com um estoque grande de itens de Natal, então qualquer ajuda que você der para trazer clientes para a loja será bem-vindo. Comida de Natal em promoção, chester graúdo, presunto defumado, molho agridoce. Clima de estoque de enfeites, prepare para o próximo ano. Ampla seleção de comidas compatíveis com promessas de ano novo. Are you sorry to see the winter season go? Not sure how you're gonna survive the long holidayless stretch until Valentine's Day? Not to worry, Spam's Grocery has you covered. Keep the winter cheer alive with As melhores comidas de Natal. sales on your favorite holiday foods. Treat yourself to a discounted novelty-sized candy cane, but this time without the excuse. And as we ready those New Year's resolutions, Spam's is your one-stop shop for Comida saudável. healthy foods to eat during the 2 weeks you actually use your gym membership. Happy New Year from Spam's. Did you know that 80% of New Year's resolutions fail? Like my resolution to stop making up bogus statistics? You have a designated driver for tonight, right? What could fit under the front door? Eu saio da Maybe. cabine e toco o telefone. Sério? Saí da cabine e toco o telefone. Alright, Gabe. What did you leave out there for me? Happy New Year! You're on with Steph. Oh, wow. Hi. I have a major problem I'd love your help with. My college minor was in major problems. Let's hear it. Okay, it's about a Christmas present I got this year from my grandma. Grandma gifts rule. They pull out all the stops. Yeah, that's kind of why I'm calling. My grandma bought me a $4,000 video camera with the lighting rig. Whoa. I know. I don't want her paying for that. She's a retired grocer. But it's not just about the expense. For a while, I wanted to be a movie director, and Grandma super latched onto it. DVDs, filmmaking books, online courses. Now this. I'm guessing you're not as into filmmaking anymore? Honestly, the more I've learned about the industry, the more I question if it's really something for me. So what do I do? Return the camera and just roll over her feelings with the truck? I will consult the cosmos. And 12 doesn't tell me much. What does one do with an overexpensive gift? Se ele não quer, mas devolve. Cosmos consulted. I'm braced for it. You return the whopper of a gift and come clean with Grandma after all those years of misguided presents. Oh, my stomach hurts. It's a thorny conversation, not at all softened by your grandma's homemade raspberry tarts. Ela agradece. Even though she's embarrassed, she's thankful that you were honest. It shows that you really do value her. That's a relief.
And instead of video cameras, Grandma makes you a holiday sweater every year featuring Rudolph in various summertime occupations. Oh? Gardener, lifeguard, ice cream truck driver, seasonal orchard hand, that sort of thing. Is she trolling you? It's unclear. Huh. But you learned something important. Never return a gift from Grandma? No matter what happens, there's nothing you can say or do to make your grandma stop adoring you. And the more you get out in the world, the more people you meet, the more you realize how rare and special that is. Thanks, Steph. That means a lot. You got it. Valkyrie better be grateful. This cost me $3 whole. Valkyrie only uses this when I'm not looking, which doesn't hurt my feelings whatsoever. Gotta add the latest game. Definitely a worthy match to close out the year. Look, your fundamentals are solid, but your trash talk needs some serious improvement. As of this moment, you are enrolled in Professor Gabe Chen's Trash Talk University. Damn, man. Sounds prestigious. Okay, Professor. Teach me. Lesson 1. Ai, bosta. You gotta get in your opponent's head. Be ruthless. Meu Deus, Use é their muito insecurities difícil. against them. Oh, sorry. I was just thinking about that pic Shar showed me of your scene phase. Oh, fuck you. Was it hard to play foosball with your Hot Topic bangs obscuring your line of sight? It was the mid-2000s, okay? Okay, let's move on to lesson 2. Isso. Caramba, difícil pra ganhar ele. You gotta flex your bragging muscles. Really just blast a guitar solo right in their stupid face, you know? Isso. Dude, what do you know about flexing? Do you even lift, bro? Whatever. I can lift more than you. Do you Isso. honestly believe that's true? You want to test me? Lesson 3. Não! Ai, meu Deus. When all else fails, schoolyard insults are your best friends. You suck. No, you suck. No, you suck. No, you suck. No, dude, you suck. You're the one who sucks. Isso! Well done. Ah, ganhei! Oh. Thanks for the lesson, Professor. How'd I do? I've taught you all I Caramba. can. The student has become the master. Should all the acquaintance be forgot? You know what? I held my own this year. Next year is the year I dominate. People here wear t-shirts in the winter and brag about not being cold, but those of us who've survived Seattle's death drizzle know better than to tempt the gods. Guess I could hang out here and ask myself if I'm going to the office party tonight. Nothing quite like being artistically shown up by a 10-year-old to start your year off right. The result of wine night with Charlotte, if memory serves. Oh, dang. I'm gonna have to put another t-shirt order in. Guess I finally clicked with the customer base. Coming up with crazy nonsense and then seeing Mikey bring it to life will never get old. Damn.
Fiona and I never got to finish our campaign. Okay, let me think. Oh, I cast seismic projection. Let's see how a tsunami tastes. Fail. What? That's an 18 with +5 spellcasting. Yes, and you just cast it underwater. So instead of saying seismic projection, you said blubbic-blubtion. Damn it. His name is Alberon. Do not let his youth deceive you. Though he is barely 5 years old here, he has lived hundreds of years in other dimensions. He is known for ensnaring other young children and then harvesting them for his black magic. I think it's well past this kid's bedtime. When we started 9 months ago, I never imagined the campaign would be this long. Or this fun. Damn, Mikey. Alberon's second-in-command really tore Elamon up. And he's not even in the final room of the lab yet. Time to write the last chapter. Alberon's second-in-command really tore Elamon up. And he's not even in the final room of the lab yet. Elamon bursts into the undersea laboratory where he discovers the missing children, huddled together in fear. Called it. Okay, kiddos, you're safe. Elamon's here. Now, let's have a look around and see what this is all about. Roll for perception. Your orb of luminescence catches the glint of glass jars all along the walls. Inside... Ooh, let me guess. Pure innocence? Or laughter? Children's laughter. What? No, it's teeth. They're baby teeth. Oh. Ew. That last session was insane. But Elamon got fucked up. I'm worried he won't survive his final battle against the child god Alberon. I want to show Mikey how much this campaign has meant to me by giving him the epic finale he deserves. Should I let Elamon go down in a blaze of glory? Or should I nerf the baddie and give him more of a fighting chance? Better look at my notebook and decide how I want to set up this final battle. Alberon's second-in-command really tore Elamon up. And he's not even in the final room of the lab yet. Dar uma chance, Elamon, aniquilar. Vamos dar uma chance. It wouldn't be fun if Alberon just steamrolled Mikey. I can level the playing field a bit. Alberon's still a battle worthy of Elamon. $15 a month is pretty steep. Besides, I didn't need pro editing tools to get my song in good shape. Thanks for the heads up, Kasha. Bem, isso foi um choque, Steph. Passei os últimos 4 minutos rindo loucamente. Meu Deus, sobre qual rocha você encontrou esse disco? Suponho que queira algum contexto. Quando eu era muito mais jovem e um pouco mais bonita, Horace Grace ficou totalmente apaixonado por mim. Eu fiquei envergonhada e, claro, ele escreveu uma dúzia de canções para mim ao longo dos anos. Mas em 1970 ele me escreveu um maldito musical inteiro. Nunca foi a lugar nenhum. Ele tocou uma vez no centro cívico e autofinanciou o disco e um livro de partituras, mas felizmente desapareceu na escuridão depois. Você sabe, é estranho, durante anos aquele disco, aquela música, aquele homem, eles me deixaram com tanta raiva, mas com um punhado de décadas posso sentir um pouco de carinho por ele. Queria que alguém tivesse me dito quando era mais jovem que as coisas que doem mais ficaram mais jovem, que as coisas que doem mais um dia ficariam
limitadas com o tempo, assim como eu. Suponho que estou lhe contando agora, então é isso quase tão bom. Gente, foi nada. Gabe ran into a pole doing bike tricks to make me laugh. Whoops. Haven't served Valkyrie her New Year's Eve treat yet. What's New Year's for if not stuffing your face with junk food? Gotta give Valkyrie her New Year's treat. Only the best smoked salmon for my little terror. What's New Year's for if not stuffing your face with junk food? She's got expensive taste. What do you want? Well, KRCT's officially got a new logo by yours truly. Yeah, I'm definitely bringing this back for next year. Turns out every record I had on hold for myself was the perfect holiday gift for one of my friends. Turns out every record I had on hold for myself was the perfect holiday gift for one of my friends. Misty looks a little creepy, but once you get to know her, she's actually armless. My best thrift shop find. Ugly as sin, comfy as hell, and probably bedbug free. É, ficou bacana aqui Dang atrás, it, ela arrumou Ryan. tudinho. I tried to help you, bro. Duração tirar atrás do Ryan, opressão criar um perfil bacana e não se dou pro Ryan da Lisboa. Pedaço de mau caminho. Busca o parceiro da crime. Esse negócio de crime não sei não. Mitólogo amador, seja mais minha periquita namorada. Periquitos namorados são violentos e agressivos, que tal seja minha colapsita. Tá procurando uma bobada fofinho com coraçãozinho. Acabou de encontrar. Abobado, sério. Carinha heterossexual, que moça heterossexual para atividades heterossexuais. Carinha heterossexual, quer moça heterossexual para atividades heterossexuais. Cara, você não tá nem se esforçando. Ai, meu Deus, melhor. If it turns out I sold more bird call CDs than punk records this year, I'm gonna give Ryan a wedgie. Damn, Mikey. When did you turn into such a grown-up? Steph, achei que você fosse gostar de um lembrete de quando evoluímos. De quanto evoluímos. Ah, lembrei dele, lá do jogo Before the Storm, meu Deus. Nossa, nem lembrava direito dele. Sorry, Riley, but that horse had to go. Querida Steph, muito obrigado pelo encantador cavalo de carrossel retrô, é lindo demais. A Lori disse que é bizarro, e sempre tira da loja, mas veremos quem vai rir por último. Atenciosamente ela não. Gotta keep the new hires in check. If we ever get Atenção, new qualquer hires. adição pela de deve ser enviada pela Steph e aprovada pelos níveis de merecimento de produzir ocupações de demais. I did a bunch of work on my song. I think it's finally finished. É eu que fiz essa música. I was afraid this would happen. Well, not then this, but something unknown. As my spring colors were blackening, couldn't you see that I had to go?
happen. Well, not now this, but some sepia paint. I'm not just running, I'm reacting. That's why you can't see that I must remain. It's a long way from home and I'm left in the mountains. Stephanie amputates everything good, and the first thought I catch when I wake is what's left of me. Do I self-suffice in unlikelihood? I'm through being over it. You should know I hurt too. I'm overrunning over what I could have said to you. I'm overrunning from. I think I'd rather be running too. It's a long way to travel, it cuts through the mountains. Arcadia abdicates its hold over me. So the first step to catch the path should be in company. Me, I'm with you. Yeah, you're with me. It's a long way to home and it cuts through the mountains. Color desaturates, sunlight subdues, but the first note to catch the light falls on a precipice. A point of perspective to plan the next move. Aí ficou bacana a música. My little idea has grown up into a whole ass song. Maybe I should share it with someone? Dar para o Mike, guardar pra mim. Ah, vou tocar na rádio. Hey, KRCT listeners! Got a special treat for ya. Here's a world premiere by a talented up-and-comer who might just be finally getting her shit together. Let me know what you think. Ué? Parou de tocar a música. I never really found religious music inspirational. And then I saw how much money these bands make. The folks who buy rap albums on vinyl are a rare and special group. I aspire to that level of coolness. What the hell is Ducky up to? My sweet, precious children, no one will hurt you here. Okay, tomorrow I'm finally clearing this off. New year, new bulletins. We're gunning for Charlie Brown with this level of decor. The death metal holiday album I put out isn't getting much play, and I have no idea why. Never resented snow until it became my job to clear it. How does Ducky make all of this stuff while also spending every waking minute of his life at the bar? Maybe time travel. So he's like killing his own people? What the hell?
How does Ducky make all of this stuff while also spending every waking minute of his life at the bar? Charlotte and I were not built for that meditation class. Felt like termites were chewing up my fucking legs. Was this worth $19.99? Yes. If someone told me when I started this random-ass job that we'd get popular enough to sell merch, I would have punched them in the foot. Hope I've done the old place proud. Damn. We had a good time together that day. Managed to do 3 late-night practice sessions this week. It's actually kind of nice, playing in an empty store. Acho que só falta olhar o coisa que o menino deixou. Suspicious. A fucking scavenger hunt on New Year's Eve? My friends are dorks. Steph, pera, como assim? Seus amigos fizeram uma caça ao tesouro surpresa pra você? Essa é a primeira pista, você não vai encontrar amigos assim em lugar nenhum. A Steph é sagaz, atrevida e divertida, mas ela também é uma ótima ouvinte. PS, uma fase para começar, não precisa ir muito longe. CGCCHRL? Ah, e o nome do pessoal CG, Gabe Chen, CH acho que é Charlotte, RL é o Ryan. Getting pretty mushy, even for Gabe. Há um ano isso refez nossa união, agora o coração pulsa como uma batida. The death metal holiday album I put out isn't getting much play, and I have no idea why. Getting pretty mushy, even Isso aqui é a for segunda Gabe. pista. Qual é a primeira? How does Ducky make all of this stuff while also spending every waking minute of his life at the bar? Charlotte and I were not built for that meditation class. Felt like termites were chewing up my fucking legs. Ah, achei a segunda pista, não achei a primeira. I never really found religious music inspirational. And then I saw how much money these bands make. What the hell is Ducky up to? Okay, tomorrow I'm finally clearing this off. New year, new bulletins. Never resented snow until it became my job to clear it. We're gunning for Charlie Brown with this level of decor. People here wear t-shirts in the winter and brag about not being cold, but those of us who've survived Seattle's death drizzle know better than to tempt the gods. Ué, só achei a boa pista até agora. I met Gabe when I was still with my band. He invited us to play here.
tá na bateria dela. Typical Ryan, making triple sure I get it. Desde que você começou a eliminar nossa vida, seu programa joga brilho na vida das pessoas, você fez Raven brilhar de novo. Ixi, telefone. Best party in town. Nossa, esse vídeo deve estar ficando longo pra caramba. Ah, mas acho que já tá no final do episódio. Tell me what to do so we can feel like before. Hey, you're on with Steph. Hello, Stephanie. Is this Ducky? Indeed it is. I'm calling with an inquiry about the future. I'm seriously flattered. I'm inquiring about my gentleman's mortality wager. Sorry, you're a what? Many years ago, my friends and I buried a chest of some value deep in the Nevada desert. We agreed that the last of us to remain alive would win the right to dig up that chest and claim its contents. It's a common arrangement, although it's admittedly fallen out of favor and legality. You may know it as a tontine. How old are these friends of yours? Considerably older than me. And how old is that? You rascal, Stephanie. I'll consult the fates and be right back. So glad this is up to the D20 and not me. 17. Go Ducky. So, Ducky's taunting. There you go. Ducky, I'm back. Prognosticate away. It is the best of news, and it is the worst of news. You win your tontine this year. The best and worst of news indeed. It's a sad day when your last friend dies. But then, you think about what you could do with the loot. Viagem de verão. You use it for a tropical getaway, a brief respite from this cold mountain town. Warm weather is easier on my joints. You have a great time water skiing, windsurfing, and absolutely demolishing a drunk limbo contest. Maybe you realize that death packs are really all about celebrating life. The more you live it up, the more you honor their memories. Thank you, Stephanie. This has been most amusing. You got it. Happy New Year, Ducky. Torna pra cá, sabe tesouro. Gotta keep looking. Where's that next clue? É alguma coisa com luz, porque ele ficou falando muito de luz. Bright, illuminate, shine. Okay, Ryan's talking about some kind of light. Ah, tá aqui. Huh, sure. Você se arriscou e se mudou para uma cidade desconhecida, onde você iniciou uma vida fodona e criativa. Próxima pista na seção de disco que melhor descreve você. Ah, eu sei qual é. Indie. Que é o melhor me descreve também. Indie. My sweet, precious children. No one will hurt you here. Ué, não é indie? Meu Deus, é inspirador. What?
Good effort, Ethan. Você vendeu meus gibis, valeu por jogar pra eles. Quadro de distribuição. Eu não sei onde é o quadro de distribuição. É aqui fora, só. Ethan's definitely referring to some serious audio equipment. Where would that be? Ah. Okay, so Ethan underlined the word call and also added switchboard in parentheses. Deve ser aqui dentro, então. Okay, that clue's in here, ready to roll. Wah, wah. That's my song on the radio. Hey, old friend. Emphasis on old. Come on, callers. Or don't. Ah, shit. See, Valkyrie? We're best friends. It says so right here. Ela é sua melhor amiga, mas eu nem conheço. Mas eu nem chego perto porque ela é arisca. Não adianta competir, melhor evitar a fadiga. Nenhum destino vai conseguir separar. Seria idiota até mesmo tentar. Gotta keep looking. Where's that next clue? Ah, tá aqui. Você resolveu a caça ao tesouro. Seu prêmio está em uma prateleira dos fundos. Guess I finally clicked with the customer base. Ah, tá aqui. Holy shit. This is rad. Quem quer que se sente aqui e faz graças à benevolência de Steph Briggs, frequentadora do Lanterna Negra e membro ilustre de Raven, devendo assim ceder o lugar, caso ela o requisite. You wonderful bunch of absolute geeks. Steph, chegou a hora de liberar você do seu juramento de Totó. Se ou quando você quiser ir embora de Rave, eu não farei um escândalo, prometo. Mas por outro lado, você já deve ter visto umas plaquetas aparafusadas em alguns bancos das tabernas mais tradicionais por aí. Esse assento fica reservado para membros da comunidade que, não importa a distância ou quanto tempo eles fiquem fora, sempre tem um lugar especial quando volta. Agora você tem o seu. Você fez por merecer. Valeu por ano foda. A gente ama você, cara. Gabe Ryan Charles. Assunto: buscando conselhos sobre os sexuais idosos. Alright, think it's about time to crack open that champagne.
Okay, Jed. What have you hooked me up with? Close enough. Happy New Year, Valkyrie! Wherever you are. Getting ready, it's up to tonight. We're the ones who always looking fly. Got the looks, the glam, the shoes to match. We're all you can see. You know we're grooving. We know how to do it. We're getting in. We know just how to live. Shout out to anyone who sung along with that bridge. You're awesome. New releases in just a minute, but first, let's hear from you. Hey there, you're live on KRCT. How's it going? Hey, Steph, I heard you don't do fortunes anymore. Could you make an exception? Sorry, those days are over. But why? Did something happen? Not really. Just started thinking life's more interesting if you don't try to predict everything first. It's such a tiny question. All I want to know is which friend should I... The taller one. Thanks for calling. Question from Rochelle in Colorado Springs. How's Valkyrie doing? Val let me pet her the other day, and then she bit me more gently than usual. We're definitely getting somewhere. All right, here's a new release from The Wednesday. Let me know what you think. I can go out and be compelled to listen to the crap you say, and anywhere I go you seem to stare at me as if Ah, o início do jogo. Ah, é o início do jogo do Stranger Calls. People say what they know we can spend. All the best is not enough for us. Ah, gente, não é o melhor episódio, sim. É, foi muito bacana. Nossa época, já tô com muito tempo de vídeo. Steph, melhor pessoa. Acho que essas são as mesmas fotos que passam no jogo principal. É, sim. Depois que eu zerei. Ah, Steph, melhor pessoa. Gostei foi muito desse episódio. Teve referência ao primeiro Life is Strange e a Steph é muito bom. Acho que Life is Strange é mais sobre isso mesmo. O jogo, sabe? De ficar pensando sobre essas coisas da vida. Ver personagens
carismáticos, né? Que a gente se identifica. Decidir as coisas. Acho que é por isso que eu gosto tanto da franquia Life is Strange. Steph passou a ser meu terceiro personagem favorito, depois da Chloe, e da Rachel e da Max. Não, é quarto, né? Na verdade, são os quatro que estão em primeiro lugar. Chloe, Rachel e Max. E a Steph. Ainda tem a Alex também, do jogo do Life is Strange 2 Comes. Eu gostei, foi muito dela. Poxa, agora até tem um próximo Life is Strange pra me jogar. Ah, tem um que vai ser o remaster dele, eu vou jogar. Acabou, né? Apareceram as escolhas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei do jogo. Se vocês puderem, joguem, vale muito a pena. Sinceramente, eu recomendo esse jogo pra qualquer um. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei. As músicas também foram ótimas. Até o próximo jogo. Tchau.